Right. So here, this is the digestive system of a fish or a scolioid which we have completed actually. So this is the mouth. Mouth leads into buccal cavity. So buccal cavity, so ఇక్కడ మీకు that leads to a small pharynx కూడా ఉంటుంది. Okay, so that leads to a short esophagus. Okay, then this part is stomach. Okay, so here stomach has two lobes actually. One is cardiac stomach and pyloric stomach, and intestine అనేది very small గా ఉంటుంది. ఓకే. ఇంటెస్టైన్ అనేది వెరీ స్మాల్‌గా ఉంటుంది. వెన్ కంపేర్ విత్ ది స్టమక్ ఇక్కడ నుంచి యూ షేప్డ్ స్టమక్ అనేది ఇందులో ఉంది. వి షేప్డ్ అని కూడా అనొచ్చు. బట్ దట్ ఎంటర్స్ ఇంటూ ద ఇంటెస్టైన్. దేర్ ఈస్ నో డివిజన్ ఆఫ్ స్మాల్ అండ్ లార్జ్ ఇంటెస్టైన్. జస్ట్ ఇంటెస్టైన్ ఉంటుంది. సో ఇంటెస్టైన్ లోపల మనకి స్పైరల్ వాల్వ్ అనేది ఉంటుంది. తర్వాత నెక్స్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ ది అలిమెంటరీ కెనాల్ ఈస్ రెక్టమ్. ఓకే. సో రెక్టమ్ అనేది స్మాల్ డక్ట్ దట్ ఎంటర్స్ ఇంటూ క్లోయకా. Okay, so that is about the scolioid digestive system. And here, this is a frog digestive system. So the same ఉంటుంది, but some differences here. If you observe, the mouth is not crescentic. Okay, that is somewhat half circle. Okay, semicircular shaped mouth ఉంటుంది. Okay, so there will be upper and lower lip which are not active and not big muscular. That leads into special cavity. ఇప్పుడు మీకు కనబడే స్పెషల్ క్యావిటీ ఏంటి అంటే బక్కోఫారింజల్ క్యావిటీ అంటాం దీన్ని. సో బక్కోఫారింజల్ క్యావిటీ అంటే ఏంటి అంటే, సో బక్కల్ క్యావిటీ అండ్ ఫారింగ్స్ అనేటువంటివి కలిసిపోయి ఉంటాయి. దెర్ ఇస్ నో సెపరేట్ డిమార్కేషన్. సో దాన్ని ఇది ఒకటి డిఫరెంట్‌గా ఉంటుంది. మిగతా యానిమల్స్‌కి దీని యొక్క డైజెస్ట్ సిస్టమ్ తేడా ఏంటి అంటే, బక్కల్ క్యావిటీ, ఫారింగ్స్ ఆర్ సెపరేట్ ఇన్ ఆల్మోస్ట్ ఆల్ వర్టిబ్రేట్స్. బట్ ఇన్ ఫ్రాగ్ అండ్ amphibians, the buccal cavity and pharynx, okay, they are not separated, they are fused అన్నమాట. దాన్ని బక్కోఫారింజల్ క్యావిటీ అంటాం. ఓకే, సో హియర్ యూ కెన్ సీ ద ఇంటర్నల్ లేయర్. సో ఎక్స్టర్నల్ లేయర్స్ అంటే బాహ్య నాసిక రంధ్రాలు అనేటువంటివి. సో ఇక్కడ ద టిప్ ఆఫ్ ది అప్పర్ జా. ఓకే, సో ద ఇంటర్నల్ నాస్ట్రిల్స్ దే ఆర్ ప్రెజెంట్. అండ్ ఇవేంటి అంటే, ఇక్కడ ప్యాలెట్ ఈజ్ నాట్ వెల్ డెవలప్డ్ జస్ట్ లైక్ మమ్మేల్స్. ఓకే, సో eyes are present. Actually, the roof of the buccal cavity is generally called as palate. సో ఈ ఏరియా అక్కడ అది ఉండదు. అండ్ యునో ఆర్బిట్స్, okay, where the eyes are situated, a bony, one pair of bony pits. Okay, so అక్కడ ఐస్ అనేవి బక్కల్ క్యావిటీ రూఫ్‌ని కొంచెం వెయిట్ ఏస్తే మనకు వన్ పెయిర్ ఆఫ్ ఐలిడ్స్, ఏమంటారు, ఐబాల్స్ అనేటువంటివి ఇట్లా కనబడతాయి. ఎనీవే, అండ్ వన్ పెయిర్ ఆఫ్ యూస్టేషియన్ కెనాల్ కూడా ఉంటాయి. వాట్ ఈస్ యూస్టేషియన్ కెనాల్? సో ద కనెక్షన్ బిట్వీన్ ది ఇన్నర్ ఇయర్ అండ్ buccal cavity or pharynx. Okay, so after pharynx, a short, stout esophagus is present. Short and stout esophagus present, but it contains longitudinal folds, and it also contains the mucus glands. And then if you observe the stomach, okay, so stomach contains two parts. So the anterior cardiac stomach and posterior pyloric stomach. Okay, by an aperture called pylorus, the stomach enters into intestine. Okay, so here a U-shaped duodenum and small intestine and large intestines are present, unlike fishes. Okay, here the small intestine is called duodenum,
Okay, so the next part is ileum. Okay, these do not contain the villi. Sorry, these do not contain the what we call the spiral valve అనేది ఉండదు. Okay, so that is about the intestine. Okay, and it opens into, you can also call it as colon or extension of the small intestine. So into the posterior part of the colon, so there will be a urinary bladder. Okay, so urogenital, that's also open into cloaca. So anyway, so urinary bladder, colon, they jointly open into a short, part of alimentary canal called rectum, which are all these opened outside. So by a small chamber and a small aperture, cloacal aperture. So that is digest system. Let's compare it with the, one second. Finish on now. Have some water. One second. Sorry. Okay. So Manaku, really, from the digestive system, there is no specialty, there is no peculiarity. Some differences can be seen. పెద్ద అంటే ఇందులో ఇది ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫిష్ యొక్క ఇంటెస్టైన్ లో మనకు స్క్రోల్ వాల్వ్ ఉంటుంది. దట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. అలాంటివి చాలా తక్కువ ఇందులో ఉంటాయి. ఎనీవే, ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ ద ఫిష్ డైజెస్టివ్ పార్ట్స్, ఓకే, సో మౌత్, బక్కల్ క్యావిటీ, ఫారింగ్స్, ఇసెఫాగస్, స్టమక్, ఇంటెస్టైన్, రెక్టమ్ అండ్ యానస్ అండ్ క్లోయకా. ఇక్కడ మనం ఒకటి ఏం గుర్తుంచుకోవాలంటే, ఫ్రాగ్లో, ఆంఫీబియాలో ఇది ఒకటే కొంచెం స్పెసిఫిక్ పాయింట్ ఏంటంటే, అండ్ మధ్యలో నిన్న ఏదో వాయిస్ డిస్టర్బెన్స్ ఉంది అని చెప్పారు ఆఫ్టర్ క్లాస్. ఒకవేళ ఇరవై చెప్పండి, సార్ట్ ఇట్ అవుట్. బక్కల్ క్యావిటీ, ఫ్యారింగ్స్ కలిసి ఒకటే ఒక క్యావిటీ ఉంటుంది. దట్ ఈస్ బక్కో ఫ్యారింజల్ క్యావిటీ. బక్కో ఫ్యారింజల్ క్యావిటీ. సో దట్ ఈస్ one difference. Then esophagus, stomach, intestine, rectum, anus, cloaca. So there will be difference between stomach in fish and amphibia. There will be differences in intestine. Okay, sure. So mouth fish లో ఎలా ఉంటుంది? వెంట్రల్ గా ఉంటుంది. ఓకే, ఉదరతల ఉంటుంది, చిన్నగా ఉంటుంది, క్రిసెంటిక్ షేప్ అంటే అర్ధచంద్రాకారంలో ఉంటుంది. వెస్టిబ్యూల్ ఈజ్ ఆబ్సెంట్. ఓకే, సో మౌత్ ఫిషెస్ లో ఎట్లుంటుంది? ఇట్ ఈస్ టెర్మినల్, సెమీ సర్క్యులర్. ఓకే, కొంచెం గుండ్రగా ఉంటుంది అనమాట వెన్ కంపేర్ విత్ ఫిష్, అండ్ బౌండెడ్ బై జాస్. ఓకే, సో హియర్ వెస్టిబ్యూల్ ఈజ్ ఆబ్సెంట్. Here also vestibule is absent. What is vestibule? So vestibule is a place that is present after the mouth. Okay, so that leads into buccal cavity. The space between the teeth and mouth. Okay, that includes the cheeks, uh, lips. Okay, so టీత్ కి, లిప్స్ ఆర్ చీక్స్ కి మధ్యలో ఉండే స్పేస్ ని వెస్టిబ్యూల్ అంటాం. దట్ ఈస్ ఓన్లీ ప్రెసెంట్ ఇన్ మమ్మేలియా. ఓకే, సో దెన్ బక్కల్ క్యావిటీ. సో ఇట్ ఈస్ స్పేషియస్ అంటే ఫిష్ లో స్పేషియస్ గా ఉంటుంది, టీత్ ని కలిగి ఉంటుంది బక్కల్ క్యావిటీ. ఓకే, సో టంగ్ ఉంటుంది, ప్యాలెట్ ఉంటుంది. ప్యాలెట్ ఇస్ నాట్
palate is not present. ఎందుకు అంటే అక్కడ బోన్స్ అనేటువంటివి ఉండవు. ఓకే. సో ద స్కల్ డైరెక్ట్లీ మేక్స్ ద రూఫ్ ఆఫ్ ది బక్కల్ క్యావిటీ. సో ఇక్కడ బోత్ ఆర్ కంబైన్డ్. ఏమేమి కలుస్తాయి? బక్కల్ క్యావిటీ కలుస్తుంది, ఫ్యారింగ్స్ కలుస్తుంది. ఓకే. సో ఆ రకంగా సో బోత్ ఆర్ కంబైన్డ్. అండ్ ఒకవేళ ఫ్యారింగ్స్ ఉంటే నెక్ ఉంటుంది. ఫ్యారింగ్స్ లేదు కాబట్టి ఫ్రాగ్‌లో నెక్ అనేది ఉండదు. ఇది ఒకటి మనకు గుర్తుంచుకోదగ్గ పాయింట్ చెప్పుకోవచ్చు. సో ప్యాలెట్ ఈస్ అబ్సెంట్ హియర్. సో హియర్ ఆల్సో ప్యాలెట్ అనేది అబ్సెంట్ ఉంటుంది. రైట్. సో దెన్ టీత్ కంపేర్ చేస్తే ఇక్కడ హోమోడాంట్ అండ్ సెవరల్ రోస్ ఉంటాయి. దాని యోనోడాంట్ అని కూడా చెప్తారు. సెవరల్ రోస్ ఉంటాయి. సో పాలిఫ్యూడాంట్. ఓకే. అండ్ దే హెల్ప్ ఫర్ గ్రాస్పింగ్, అంటే పట్టుకోవడానికి ఒక రకంగా. సో పర్ఫెక్ట్‌గా కింద పడకుండా పట్టుకోవడానికి మాత్రమే యూజ్ అవుతాయి టీత్ అనేది స్కూలియోడానికి. ఓకే. సో మోస్ట్‌లీ the direct swallow the food material. And whereas in amphibia, teeth are acrodont. నేను ఆల్రెడీ ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేశాను. అంటే జా బోన్‌కి డైరెక్ట్ అటాచ్ అయితే acrodont అంటాం. హోమోడాంట్ టీత్ అన్నీ సేమ్ ఉంటాయి. దిస్ ఈస్ సిమిలర్ టు ఫిష్. పాలిఫియోడాంట్. ఓకే. సో in their lifetime only, sorry, many times the teeth are formed and lost, again formed, again lost, like that. అండ్ ఇక్కడ మీరు ఒకటి గుర్తుంచుకోవాల్సింది, నేను జనరల్ క్యారెక్టర్స్ ఎప్పుడప్పుడు చెప్పాను. ద టీత్ ఆర్ ప్రెసెంట్ ఓన్లీ ఆన్ అప్పర్ చా. ఓకే. సో దెన్ ఇది గ్రాస్పింగ్ ఆఫ్ ఫుడ్ కోసము ఈ యొక్క టీత్ అనేటువంటి హెల్ప్ అవుతాయి. కింద పడకుండా అంతే. జస్ట్ కింద పడకుండా లోపలికి వచ్చిన ఫుడ్ కింద పడకుండా పట్టుకోవడానికి. ఓకే. సో ఇక్కడ కూడా ఆల్మోస్ట్ సేమ్. ఏంటి అంటే ఆంఫిబియా లేదా ఫ్రాగ్‌లో ఈ యొక్క టీత్ అనేవి అప్పర్ జాలో ఉంటాయి. అవి కూడా నోట్లోకి వచ్చిన ఫుడ్ కింద పడకుండా అవి పట్టుకోవడానికి మాత్రమే దే హెల్ప్. దే డు నాట్ హెల్ప్ ఫర్ మాస్టికేషన్ ఆఫ్ ది ఫుడ్. సో టంగ్ అనేది నాన్ మస్కులర్, నాన్ ప్రొట్రూజబుల్. ఓకే. అది ఆ బేస్‌కి అలా అటాచ్ అయ్యి ఉంటుంది. ఇందులో ఫిష్‌లో. ఓకే. సో టంగ్ ఈజ్ లార్జ్. ఇట్ ఈస్ మస్కులర్. ఆంఫిబియాలో స్టిక్కీ. ఇది గుర్తుంచుకోవాలి. టంగ్ ఆఫ్ ది యూ నో ఫ్రాగ్ ఈజ్ స్టిక్కీ. అది ఏదైనా ఇన్సెక్ట్‌కి ఇట్లా నాలుక విసిరినప్పుడు దానికి ఉన్న గమ్ నేచర్ వల్ల, ఓకే. సో ఇన్సెక్ట్ అనేది డైరెక్ట్ దానికి అతుక్కుంటుంది. ప్రే అనేది. దెన్ ఇట్ ఈస్ ప్రొట్రూజబుల్. గుర్తుంచుకోండి. అది బయటకొస్తుంది అండ్ ఇట్ ఈస్ బైఫిడ్. ద టెర్మినల్ పార్ట్ ఆఫ్ ది ఫ్రాగ్స్ tongue. So slightly bifid, not deeply like snakes and other lizards. వాటిలో బాగా డీప్‌గా ఉండి, ఓకే. అదొక కూరల్లాగా అదో రకమైన కలర్‌ఫుల్‌గా కనబడుతుంది. ఓకే. సో హియర్ ద టంగ్ ఈస్ బైఫిడ్. బైఫిడ్ ఎట్ డిస్టల్ ఆర్ టిప్ టిప్ ఆఫ్ ద టంగ్. వినబడుతుందా? వాయిస్ వినబడుతుందా? Yes, sir. ఓకే. రైట్. సో కొన్ని టేస్ట్ బడ్స్ మాత్రమే ఉంటాయి టంగ్ పైన. ఓకే. సో దెన్ మీరు మనకు ఒక ఐడియా ఏముండాలంటే అసలు ఫిష్‌లో ఇంటర్నల్ నేయర్స్‌లా లేదా ఇంటర్నల్ నాస్టిల్స్ అనేటువంటివి ఉండవు. బట్ వేరాస్ ఇన్ ఫ్రాగ్, సో విచ్ ఆర్ టెరెస్ట్రియల్, దే నీడ్ సో ద ఎయిర్ టు బి సెంట్ టు ది రెస్పిరేటరీ ఆర్గాన్స్, దట్ ఈస్ ది లంగ్స్. ఓకే. సో కాబట్టి
So external nostrils through the nasal passage, okay, they enter into the uh, pharynx through internal nostrils. So they are present. One pair of internal nares are present. గిల్స్ అనేటువంటి ఇక్కడ ఉంటాయి, pharynx లో ఇక్కడ ఉండవు. ఫిష్ లో ఉంటాయి. సో అడల్ట్ amphibian లో ఉండవు. ఓకే, స్పైరకిల్ ఈజ్ ఆబ్సెంట్. ఓకే, అక్కడ ప్రెసెంట్. ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేసేదంతా రైట్. ఎనీవే, ఇక్కడ వరకు మనము ఫిష్ ఫారింగ్స్ గురించి చూసినాం. యా, సో యూస్టేషన్. So one pair of internal nares are present that opens into buccopharyngeal cavity. Gills are absent, spiracle absent. Eustachian opening అంటే ఏంటి అంటే, సో నేను మళ్ళీ చెప్తాను మర్చిపోయి ఉంటే. సో for the first time, the eustachian opening is seen in the amphibians that connects the buccal cavity with inner ear. డక్ట్ ఉంటుంది, అది లోపల చెవిని, సో గ్రసరిని కలిపే డక్ట్, దాన్ని యూస్టేషన్ డక్ట్స్ అంటాం. వాటి ఓపెనింగ్ ఎక్కడ అవుతుంది అని అంటే, సో పోస్టీరియర్ పార్ట్ ఆఫ్ ది ఫారింక్స్. సో గ్లాటిస్ ఈజ్ ప్రెసెంట్. వాట్ ఈస్ గ్లాటిస్? సో గ్లాటిస్ అంటే ఏంటి అంటే కంఠబిలం అంటాం తెలుగులో. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇది విండ్ పైప్, వాయు నాళం అనుకుంటే, దీని యొక్క ఓపెనింగ్, ఓకే, ఇన్ ద మౌత్, దాని యొక్క ఓపెనింగ్ ఇన్ ద మౌత్, దాన్ని గ్లాటిస్ అంటాం. సో దీన్ని కవర్ చేస్తూ ఉంటది కాబట్టి మనకు మమ్మేల్స్లో దాన్ని ఎపిగ్లాటిస్ అంటాం. కొండ నాలుక అంటాం దీన్ని. రైట్. సో గ్లాటిస్ అనేది ఉంటుంది, బట్ ఎపిగ్లాటిస్ ఇస్ నాట్ ఫార్మ్డ్ యెట్. దెన్ దిస్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. మే ఈ యొక్క బక్కోఫారింజియల్ క్యావిటీలో మేల్ ఫ్రాగ్స్లో vocal sacs అనేటువంటి ఉంటాయి. దట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ది సెక్సువల్ డైమార్ఫిజం ఇన్ ఫ్రాగ్స్. Eyeballs bulge into this cavity. ఓకే, సో ఏది మన ఒక్క నిమిషం, vocal sacs కానీ ఉండాలి. సో ఐబాల్స్ అనేటువంటివి అటు పైకి ప్రొట్రూడ్ అవుతాయి, లోపల బక్కోఫారింజియల్ క్యావిటీలో కూడా ప్రొట్రూడ్ అవుతాయి. దెన్ యా, సో వేర్ యాజ్ ఇన్ ఫిష్, ఓకే, ఫారింగ్స్ అనేది బక్కల్ క్యావిటీతో సెపరేట్ అయి ఉంటుంది. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ ఎ లార్జ్ కంటైన్స్ 5 gill slits laterally. A spiracle is present. Okay, fish లో that is non-functional first pair of gills. Eustachian opening అనేది ఉండదు, ఎందుకంటే ఇన్నర్ ఇయర్ ఇస్ నాట్ వెల్ డెవలప్డ్ అండ్ యునో there is no clear cut. Yeah, so inner ear అనేది నాట్ వెల్ డెవలప్డ్. సో అండ్ దే ఆర్ aquatic animals కాబట్టి, so there is no need to balance the air that is surrounding in our climate. మన చుట్టూ ఉండేటువంటి వెదర్ లోపల సో వచ్చే గాలిని అవి బ్యాలెన్స్ చేస్తుంది. ఏంటి, యూస్టేషన్ డక్ట్స్ ఆర్ అనేటివి. సో ఇవి ఉండే వాటర్లో కాబట్టి ఇక్కడ ఉండవు. గ్లాటిస్, ఎపిగ్లాటిస్ అనేటువంటి ఉండవు, దే ఆర్ అబ్సెంట్. మ్యూకస్ లైనింగ్ కంటైన్స్ డెర్మల్ డెంటికల్స్. ఇది ఒకటి ఇంపార్టెంట్. దేని యొక్క మ్యూకస్ లైనింగ్స్ అనేటువంటిది నాకు ఐడియా.
So mucus lining of buccal cavity or pharynx. Okay. So dermal denticles are nothing but the placoid scales. So then esophagus అనేది మనము ఇందాక చూస్తాం. ఇట్ ఈస్ షార్ట్ అండ్ వైట్ ట్యూబ్, లాంజిట్యూడినల్ ఫోల్డ్స్ ఆర్ ప్రెసెంట్. సేమ్ ఇక్కడ కూడా అంతే, ఏం చేంజ్ ఉండదు. సో కార్డియక్ స్పింక్టర్ ఈజ్ ప్రెసెంట్, ఇక్కడ absent. ఓకే. సో స్టమక్, స్టమక్ అనేది ఫిష్ లో చూసినట్లయితే మనం డయాగ్రామ్ చూసిన ఇందాక చూపిస్తాను మళ్ళీ ఒకసారి. స్టమక్ అనేది ఇక్కడ నుంచి మొదలు పెడితే, ఇక్కడ నుంచి మొదలు పెడితే, సో ఇది కార్డియక్ స్టమక్. ఇగో ఇది ఏంటి, పైలోరిక్ స్టమక్. ఇది ఒక యూ షేప్ లో ఉంటుంది ఎందులో, ఫిష్ లో. వేరాస్ ఆంఫిబియన్ లోపల సో స్టమక్ అనేది పెద్ద డిమార్కేషన్ ఏమి ఉండదు, కార్డియక్ పైలోరిక్. బట్ స్టిల్ దెర్ ఆర్ టూ పార్ట్స్. ఓకే. అండ్ దిస్ ఈస్ ద యునో stomach of the frog, and it forms a U shape with uh, first arm of the duodenum. Okay, so ఇది duodenum, sorry, small intestine, duodenum and stomach. సో ఆ రకంగా యూ షేప్ అనేది ఉంటుంది. దేనికి, ఈ యొక్క స్టమక్ అండ్ స్మాల్ ఇంటెస్టైన్ కలిస్తేనే అక్కడ ఆ కలవపైన యూ షేప్ లో ఉంటాయి. యా. So there are two parts in the fishes: cardiac stomach and pyloric stomach. Okay. So anyway, but ఇక్కడ చూస్తే సింగిల్ ఛాంబర్ స్టమక్ అనేది లార్జ్ బ్రాడ్ కర్వ్డ్ మస్కులర్ సాక్ లెఫ్ట్ ఆఫ్ ది బాడీ క్యావిటీ, అండ్ ఇట్స్ ఏ సింగిల్ ఛాంబర్. ఓకే, ఒకటే ఛాంబర్ అనేది ఉంటుంది దేని లోపల, స్టమక్ లోపల. ఓకే. సో ఇక్కడ ఒక బ్లైండ్ డిస్క్ అనేది ఎట్ ద జంక్షన్. వేడి జంక్షన్ అంటే ఈ యొక్క రెండు లోబ్స్ ఆఫ్ స్టమక్. ఓకే. సో ఎట్ ద జంక్షన్ ఒక బ్లైండ్ శాక్ అనేది ఉంటుంది. ఫంక్షన్ ఈజ్ నాట్ క్లియర్. అండ్ ఏ స్పింక్టర్ వాల్వ్ ఈజ్ ప్రెసెంట్. అక్కడ ఒక స్పింక్టర్ వాల్వ్ అనేది అందరు ఆల్ వర్టిబ్రేట్స్ ఉంటుంది. దెన్ యా, సో హియర్ so there is a structure called bursa etia that is present at the tip of the stomach. So U shaped stomach ఉంటుంది. కార్డియక్ స్టమక్ అండ్ షార్ట్ పైలోరిక్ స్టమక్ డివైడ్ చేస్తాం. ఎట్ ద జంక్షన్ ఏ బ్లైండ్ సాక్ ఈస్ ప్రెసెంట్. ఓకే. స్ఫింక్టర్ వాల్వ్ ఈస్ ప్రెసెంట్. కార్డియక్ పార్ట్ contains longitudinal folds. Okay. So and here పైలోరిక్ స్టమక్ అనేది ఒక స్మాల్ పౌచ్ లాంటి స్ట్రక్చర్ లో ఓపెన్ అవుతుంది. దాన్ని బర్సా ఎంటియానా అంటాం. సో ఈ బర్సా కన్ఫ్యూజ్ కావద్దు. సో బర్సా ఎంటియానా అని పిలుస్తాం. రెండు అంటే స్టమక్ తర్వాత పార్ట్ ఏంటి, ఇంటెస్టైన్. అక్కడ స్టమక్ అండ్ ఇంటెస్టైన్ కలిసి దగ్గర బర్సా ఎంటియానా అనేది ఉంటుంది. ఇక్కడ ఒక పైలోరిక్ వాల్వ్ అనేది ఉంటుంది. సో దెన్ ఈ గిజర్డ్ అనేది హైలీ మస్కులర్ స్ట్రక్చర్ దట్ ఈస్ నాట్ ప్రెసెంట్ ఇన్ ది కార్డేట్స్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద పీరియడ్. ఓకే. దెన్ ఏవియాలో ఉంటుందమ్మా గిజర్డ్ అనేది, మళ్ళీ మనకు బర్డ్లో. ఓకే. సో గిజర్డ్ లైక్ స్ట్రక్చర్ అనేది ఉంటుంది. సో మిగతా ఎక్కడ ఉండదు. అండ్ intestine is a short, straight and wide tube. So there are no divisions like uh, what we call the
duodenum, small intestine లో duodenum అండ్ యూనో ఇలియం అని రెండు పార్ట్స్ ఉంటాయి. ఇక్కడ అట్లాంటిది ఏం సెపరేట్ డివిజన్స్ ఉండవు. సో ఇక్కడ ఆంఫిబియాలో లాంగ్ కాయిల్డ్ స్ట్రక్చర్ దట్ హ్యాస్ టూ పార్ట్స్. ఓకే, సో ఒకటి స్మాల్ ఇంటెస్టైన్, ఇంకొకటి లార్జ్ ఇంటెస్టైన్. స్మాల్ ఇంటెస్టైన్ హ్యాస్ టూ పార్ట్స్, డియోడినం అండ్ ఇలియం. రైట్. సో ఇలియం ఇస్ ఎ స్మాల్ అండ్ కాయిల్డ్ స్ట్రక్చర్. ఓకే, స్పైరల్ వాల్వ్ ఇక్కడ ఉంటుంది, ఇక్కడ ఉండదు. విల్లై అనేటువంటి ఇక్కడ కూడా ఉండవు, ఇక్కడ కూడా ఉండవు. ఓకే, సో దెన్ ఇక్కడ సీకమ్ ఇస్ టెర్మినల్ or upper part of the folded large intestine. Cecum mostly it is absent, and appendix is absent. So ఇక్కడ కూడా absent. Then large intestine లో పార్ట్స్ ఏంటి? ఓకే, ఇది ఒక స్మాల్ రెక్టమ్ లాగా ఉంటుంది, నాట్ వెల్ లెంతీ లార్జ్ ఇంటెస్టైన్ అనేది. అండ్ ఇక్కడ ఫిష్ లో large intestine contains a short rectum opens into cloaca by anus with a sphincter. ఓకే, ఎక్కడైతే మనకి లార్జ్ ఇంటెస్టైన్ లో ఒకటే ఒక పార్ట్ ఉంటుంది, సో దాన్ని మనము రెక్టమ్ అని గుర్తుంచుకోవచ్చు. లేదా టెర్మినల్ పార్ట్ ఆఫ్ ది లార్జ్ ఇంటెస్టైన్ ఇస్ రెక్టమ్. ఓకే, సో ఈ రెక్టమ్ ఉన్న దగ్గరనే ఒక ఒక యూనో ఫస్ట్ urinary bladder that is opened into this area. ఓకే, రెక్టమ్ లోకి కలుస్తుంది అన్నమాట. దెన్ క్లోయకా ఇస్ ఏ సర్క్యులర్ స్లిట్, ఒక అడ్డంగా ఉండే ఒక చీలిక. దెన్ గ్లాండ్స్, సో దట్ ఈస్ డైజెస్ట్ సిస్టమ్. గ్లాండ్స్ ఏముంటాయి? మ్యూకస్ గ్లాండ్స్ ఫిష్ లో ఉండవు, బట్ హియర్ ఇన్ రియాలిటీ ద మ్యూకస్ గ్లాండ్స్ ఆర్ ప్రెసెంట్ ఆన్ ది స్కిన్ ఆఫ్ ది ఫ్రాగ్. సో they are present in the buccopharyngeal cavity and esophagus. Glands అనేటువంటివి. Okay, so glands are present in buccopharyngeal cavity and esophagus. Salivary glands ఉండవు, ఇక్కడ ఉండవు, ఇక్కడ ఉండవు, అంటే అంత డెవలప్ కాలేదు. గ్యాస్ట్రిక్ గ్లాండ్స్ ఏముంటాయి? సో దే ఆర్ ప్రెసెంట్, దే సీక్రెట్ గ్యాస్ట్రిక్ జ్యూస్. సో లైక్ పెప్సిన్, హెచ్సిఎల్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ గ్యాస్ట్రిక్ గ్లాండ్స్, అంటే జీర్ణాశయ కాదు. సో గ్యాస్ట్రిక్ గ్లాండ్స్ అనేటువంటి ఫిష్ లో లాగానే ఉంటాయి. ఓకే, సో ఓకే, దెన్ ప్యాంక్రియాస్ present. It's a bilobed structure between cardiac and you know pyloric. Pancreas అనేది, so that is present between the boiled cardiac and sorry bilobed cardiac and pyloric stomach మధ్యలో ప్యాంక్రియాస్ అనేది ఉంటుంది. ఇక్కడ మచ్ డెవలప్డ్, మచ్ బ్రాంచ్డ్, క్రీమీ కలర్డ్. ఓకే, స్టమక్ కి డ్యూడినం మధ్యలో, ఎగ్జాక్ట్ మధ్యలో ఏముంటుంది? ప్యాంక్రియాస్ ఉంటుంది. ఓకే, సో దెన్ లివర్ లో మనం ఒక పాయింట్ గుర్తుంచుకోవాలి, ఏంటి అంటే liver is a big, massive, yellow and bilobed structure. So gallbladder Y-shaped structure లో ఉంటుంది. So that is attached to right liver lobe. Okay, so here in the human liver or the you know mm, or any mammalian liver, it is in red color, sometimes reddish brown, and three lobe. ఇది మూడు లోబ్స్ కలిగి ఉంటుంది, anterior, posterior and medial. ఓకే, మూడు లోబ్స్ కలిగి ఉంటుంది. సో గాల్ బ్లాడర్ ఏం చేస్తుంది? సో ఇట్స్ ఎ రేర్ స్పెరికల్ గ్రీనిష్
సో gallbladder is a large spherical greenish structure present between two liver lobes. Exactly. సో దాని టూ లివర్ లోబ్స్ పైన ఈ యొక్క గాల్ బ్లాడర్ అనేది ఉంటుంది. ఆ రెండు కలిసే దగ్గర అనుకోండి. సో హియర్ బైల్ డక్ట్ ఓపెన్స్ సెపరేట్లీ ఇంటూ ఇంటెస్టైన్. ఇక్కడ మాత్రం అట్లా కాదు. సో రెస్పిరేషన్లో హెపాటిక్ డక్ట్ present passes through pancreas, opens into duodenum. ఓకే. సో అయితే ఇక్కడ మనకి లివర్ యొక్క సో డక్ట్స్ అనేవి ఇన్ బోత్ ద కేసెస్. ఓకే. సో ఓపెన్స్ ఇంటూ డియోడినం. ఇక్కడ జాయింట్లీ ఇక్కడనేమో ఒకటే ఇండిపెండెంట్ గా దేని దానికి ప్యాంక్రియాటిక్ డక్ట్ స్మాల్ ఇంటెస్టైన్ ఓపెన్ అవుతుంది సెపరేట్ గా. అండ్ డియోడినం ప్యాంక్రియాటిక్ డక్ట్ అండ్ బైల్ డక్ట్ అనేటువంటివి సెపరేట్ గా అలిమెంటరీ కెనాల్లోకి ఓపెన్ అయింది. ఇక్కడ హెపటో ప్యాంక్రియాటిక్ డక్ట్ అనే ఒక ఫామ్ లో డైరెక్ట్ గా యాంటీరియర్ రీజన్ ఆఫ్ స్టమక్ లేదా డియోడినంలోకి ఇవి ఓపెన్ అవుతాయి. ఏంటి అవి? హెపాటిక్ డక్ట్ అండ్ ప్యాంక్రియాటిక్ డక్ట్. సో అవి కలిస్తే ఏమంటాము? హెపటో ప్యాంక్రియాటిక్ డక్ట్ అని పిలుస్తాం. సో హియర్ హ్యాబిట్ ఫ్రాగ్ ఫిష్ ఈజ్ ఏ voracious carnivore, and this amphibian also a carnivore. Both are carnivores. సో ఎనీవే ఇక్కడ నేను ఏదైనా స్ట్రెస్ చేసి ఉంటే ఆ పాయింట్స్ మీరు గుర్తుంచుకోండి. మిగతా అంతా ఒకసారి బట్టి చదువుకోండి. ఇక్కడ నేను రెడ్ మార్క్ చేసిన అండర్లైన్ చేసిన ఆ పాయింట్ మాత్రం ఎగ్జామ్ పర్పస్లో ఇంపార్టెంట్ అనేది గుర్తుంచుకోండి. సో ఇక్కడ మనకు అడిషనల్ పాయింట్ ఏంటి అంటే ఇది. So for the first time in the animal kingdom, the separate urinary bladder is formed in the amphibia. Okay, so it instead of directly open into the cloacal chamber, okay, it opens into rectum so that both can open into cloaca, and it is opened outside by cloaca or cloacal aperture. Okay, so that is about the respiratory, sorry, digestive system. Okay, right. So next part of the topic is respiratory system in amphibia. Right. So మనకు yeah, so bronchial respiration occurs in case of tadpoles or larval stage. సో మనకు లార్వా స్టేజ్ లో మటుకి సో ఎలాంటి రెస్పిరేషన్ జరుగుతుంది? బ్రాంకియల్ రెస్పిరేషన్. కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు. గిల్ రెస్పిరేషన్ బ్రాంకియల్ రెస్పిరేషన్ అంటాం. అది ఎక్కడైనా కానీ ఇట్స్ సైంటిఫిక్ టర్మ్. సో బ్రాంకియల్ రెస్పిరేషన్ టేక్స్ ప్లేస్ బై మీన్స్ ఆఫ్ ఎక్స్టర్నల్ గిల్స్. ఓకే, అవి ఎక్స్టర్నల్ గిల్స్ ద్వారా అది కూడా టాడ్పోల్ లార్వా స్టేజ్లో. రెస్పిరేషన్ ఇన్ అడల్ట్ ఫ్రాగ్ అకర్స్ ఇన్ 3 డిఫరెంట్ వేస్. ఇది మనం గుర్తుంచుకోవాలి, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. దీని నుంచి క్వశ్చన్ అడిగినా అడగకపోయినా దాన్ని బేస్ చేసుకుని క్వశ్చన్స్ అనేటువంటి వస్తాయి. సో there are 3 kinds of రెస్పిరేషన్ ఆకర్స్. క్యూటేనియస్ రెస్పిరేషన్ అంటే చర్మం స్కిన్ యాక్ట్స్ యాజ్ ఎ రెస్పిరేటరీ సర్ఫేస్. బకో ఫారింజల్ రెస్పిరేషన్ ఇందాక మనము డైజెషన్ ఆఫ్ ఇది ఇదంతా బకో ఫారింజల్ క్యావిటీ. సో ఫ్రాగ్ అనేది దాదాపు 1 minute 80 to 120 టైమ్స్ ఓకే అది ఈ యొక్క బకో ఫారింజల్ క్యావిటీని పైకి కిందికి లాగుతూ ఉంటుంది. ఓకే, సో హియర్ ఎప్పుడైతే గాలి అనేది వెళ్ళి దీనికి
దీనికి గనక అది రీచ్ అయితే అది నోరు తెరుస్తుంది కాబట్టి స్లైట్లీ. సో the roof of the buccopharyngeal structure. Okay, so here it contains many blood capillaries. సో కాబట్టి అక్కడ గ్యాసెస్ ఎక్స్చేంజ్ అనేది జరుగుతుంది. అదొక రకమైన రెస్పిరేషన్. అండ్ థర్డ్ టైప్ రెస్పిరేషన్ పల్మనరీ రెస్పిరేషన్, అంటే లంగ్స్ లో జరుగుతుంది. ఇస్ ఇట్ విజిబుల్? ఈ లైన్ కనబడుతుందా మీకు ఏమన్నా? కనిపిస్తుంది. రైట్. సో పల్మనరీ లంగ్స్. సో ఇది మీరు గుర్తుంచుకోవాలి, ఇది మీకు ఐడియా ఉండాలి. ఓకే. Only in the animal kingdom, so the respiration occurs by three different mechanisms. So cutaneous, buccopharyngeal, and normal pulmonary respiration. Okay, so that is three kinds of respiration that occurs in the uh, amphibian or frog or rana tigrina. So through these capillaries, in the incoming O2 and outgoing CO2 diffuse readily. Skin, okay, mucous epithelium of the buccopharyngeal cavity, and then the lungs. ఈ మూడింటి ద్వారా రెస్పిరేషన్ అనేది జరుగుతుంది. సో క్యూటేనియస్ రెస్పిరేషన్ అంటే ఏంటి? చర్మీయ శ్వాసక్రియ అంటారు తెలుగులో. Skin. Okay. So cutaneous respiration takes place all the time, whether the frog is uh, in or out of water. సో ఇక్కడ మనకు సింపుల్ గా మనం తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటి అంటే ది బాడీ వాల్ ఆఫ్ ఫ్రాగ్. ఓకే, ద బాడీ వాల్ ఆఫ్ ఫ్రాగ్. ఓకే, సో ద స్కిన్ కంటైన్స్ మాయిశ్చర్ ఆర్ మ్యూకస్ గ్లాండ్స్. దానివల్ల అవి స్రవించేటువంటి ఆ యొక్క మ్యూసిన్ దట్ ఫార్మ్స్ ఎ థిన్ water layer surrounding the whole body of the frog. Okay, so here the mucus glands, they form a thin layer on its skin, and the skin is richly supplied with many blood capillaries. So ఆ యొక్క మాయిశ్చర్ లేయర్ ఆన్ ది బాడీ వల్ల the environmental oxygen easily dissolves, automatically dissolves in that uh, buccal cavity, sorry, blood. ఓకే, సో స్కిన్ కింద ఉన్నటువంటి ఆ యొక్క బ్లడ్ క్యాపిలరీస్ లోకి ఆక్సిజన్ వెళ్ళిపోతుంది, అందులో ఉన్న CO2 బయటకు వచ్చేస్తుంది. సో దట్ ఈస్ క్యూటేనియస్ రెస్పిరేషన్. సో రిమెంబర్ అబౌట్ 35%, ఇది ఒకటి గుర్తుంచుకోండి, 35% ఆఫ్ ఫ్రాగ్స్ respiration occurs by this method. ఓకేనా? సో ఒకటి క్వశ్చన్ అడగాలనుకుంటే one frog is kept in the sunlight for over a period of 1 hour. Okay, what will happen అంటే మనం ఆన్సర్ ఏం చేయాలంటే ద ఫ్రాగ్ విల్ డై అని చెప్పాలి. మరి ఎందుకు? రీజన్ ఏంటంటే ఊపిరాడక, గాలి సరిపోక. ఓకే, సో ద లంగ్స్ షుడ్ వర్క్, ద స్కిన్ షుడ్ వర్క్. ఓకే, సో హియర్
cutaneous respiration, it contributes about 35% of frog's respiration. Okay, so then buccal cavity or buccopharyngeal cavity. Pharyngeal. ఓకే. సో, సింపుల్‌గా నేను దీనిలో పెద్ద ఎక్స్‌ప్లనేషన్ ఏం లేదు. ఫర్ ఎవ్రీ మినిట్ అబౌట్ 80-120 టైమ్స్ రాస్తున్నాను. 80-120 టైమ్స్ పర్ మినిట్ ఈ బక్కల్ pharyngeal cavity. So moves up and down, up and down. సో దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే అది మనకు మన ఫ్రాగ్‌ని అబ్జర్వ్ చేస్తే దాని యొక్క నెక్ ఉండదు. ఆ రీజియన్ లోపల సో మనకొక ఒక వోకల్ సాక్ అనేది కిందికి పైకి కొట్టుకున్నట్టు మేల్ ఫ్రాగ్‌లో కనిపిస్తుంది. ఓకే. సో ఫర్ ఎవ్రీ మినిట్ 80-120 టైమ్స్ the buccal cavity or buccopharyngeal cavity goes and down, up and down. సో అది ఎప్పుడైతే డౌన్ వెళ్తదో the mouth is opened and the buccopharyngeal cavity contains the mucous membrane. Below the mucous membrane, many blood capillaries are present. Okay, so when the air touches the mucous membrane of the buccopharyngeal cavity, simply the exchange of gases takes place, but just 0.9%, అంటే 0.9% of total respiration, only 0.9% of share or contribution of the buccopharyngeal cavity respiration అనేది ఉంటుంది. ఓకే. సో, అంటే నాట్ మచ్ మేజర్ కంట్రిబ్యూటర్ ఆఫ్ రెస్పిరేషన్. ఓకే. కానీ బట్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ రెస్పిరేషన్ ఆకర్స్ ఇన్ ది ఆహ్, ఫ్రాగ్ రెస్పిరేషన్. అండ్ పల్మనరీ రెస్పిరేషన్ అంటే ఏంటి సింపుల్. బై ఏమని పిలుస్తాం లంగ్స్ ద్వారా రెస్పిరేషన్, ఇన్స్పిరేషన్ జరుగుతుంది, ఎక్స్‌పిరేషన్ జరుగుతుంది. సో, అండ్ క్వెషన్ ఒకసారి ఏమడిగిండంటే, ఇఫ్ ద మౌత్ ఆఫ్ ది frog is closed or that is tied with a knot, will the frog survive or not? Yes, it survives, particularly related to the respiration. ఎట్లా అంటే దానికి ఎక్స్టర్నల్ నాస్ట్రిల్స్ అనేటివి ఉంటాయి. ఆ ఎక్స్టర్నల్ నాస్ట్రిల్స్ ద్వారా ఇంటర్నల్ నాస్ట్రిల్స్‌లోకి వెళ్ళిపోతుంది ఎయిర్. సో, అక్కడి నుంచి అది లంగ్స్‌కెళ్ళిపోతుంది. లంగ్స్ నుంచి సేమ్ ప్యాసేజ్ ద్వారా బయటకొచ్చేస్తుంది. ఓకే. సో, దట్ ఈస్ వన్ థింగ్. అండ్ అనదర్ వన్ ఈస్ ఓన్లీ బక్కోఫారింజియల్ రెస్పిరేషన్ మాత్రమే ఆపుతున్నాం మనం. క్యుటేనియస్ రెస్పిరేషన్‌ని మనం ఆపట్లేదు. కాబట్టి క్యుటేనియస్ రెస్పిరేషన్ జరుగుతుంది. ఆహ్, పల్మనరీ రెస్పిరేషన్ అనేది జరుగుతుంది. సో, అది దాదాపు 99.1% రెస్పిరేషన్ అవే చేస్తాయి. జస్ట్ 0.9% మాత్రమే బక్కల్ క్యావిటీ చేస్తుంది కాబట్టి, సో, ఆ రిమైనింగ్ 2 ఆల్టర్‌నేట్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి, సో, ద యానిమల్ విల్ నాట్ డై. ఓకే. సో, ఇంకొకసారి ఏమడిగిండంటే క్వెషను ఎంసెట్‌లో అనుకుంటా బహుశా. సో, ఇఫ్ ద స్కిన్ ఆఫ్ ది ఫ్రాగ్
Okay, it is covered by, you know, uh, a layer like cellophane layer. ఓకే. సో, అలాంటి సన్నటి ఏదైనా లేయర్‌తో మనం గనక స్కిన్ ఆఫ్ ది ఫ్రాగ్ ఈస్ కవర్డ్. వాట్ హ్యాపెన్స్ దేర్ ఆల్సో దేర్ విల్ బి యూ నో నాన్ స నాన్ సప్లై ఆఫ్ ది సో ఆక్సిజన్. ఓన్లీ 64% ఆహ్, యూ నో పల్మనరీ టైప్ ఆఫ్ రెస్పిరేషన్ అనేది జరుగుతుంది. బట్ అది సరిపోదు. మినిమమ్ 90 అబోవ్ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ రెస్పిరేషన్ అనేది జరగాలి. ఓకే. సో, ఇక్కడ మనము స్కిన్‌ని కవర్ చేసినాం కాబట్టి, అది లంగ్స్ ద్వారా చేసే రెస్పిరేషన్, బకోఫారింజియల్ రెస్పిరేషన్ సరిపోవు. కాబట్టి సో, ఇన్ దట్ కేస్ ఆల్సో ద ఫ్రాగ్ విల్ డై. సో, ఆ సందర్భంలో కూడా ఫ్రాగ్ అనేది చనిపోతుంది. దెన్ సో, దిస్ ఈస్ ద స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ది యూ నో లంగ్. సింపుల్ స్ట్రక్చర్. ఓకే. సో, దీనిలో పార్ట్స్ ఏమేమి ఉంటాయి అంటే ఫస్ట్ ఎక్స్టర్నల్ నాస్ట్రిల్స్, నాసల్ ప్యాసేజెస్, ఇంటర్నల్ నాస్ట్రిల్స్, బకోఫారింజియల్ క్యావిటీ, దెన్ గ్లాటిస్. గ్లాటిస్ నుంచి సో బక్కో ఆహ్, దిస్ వన్. యాహ్! లారింగ్స్. లారింగ్స్‌లో పర్టిక్యులర్‌గా లారింగో ట్రాకియల్ చాంబర్. దాని నుంచి సో డైరెక్ట్ ఇంటు ది లంగ్స్. సో, లంగ్స్‌లో మళ్ళీ మీకు ఇక్కడ అర్థం కావడానికని ఈ డయాగ్రామ్ తీసుకొచ్చాను. లంగ్స్‌లో చూసినట్లయితే యెస్. సో, దిస్ ఈస్ గ్లాటిస్. గ్లాటిస్ ద్వారా లంగ్స్‌లోకి that leads to lungs. In the lungs, the lung cavities are divided into many folds. The inner layer of the lung is folded into many uh, folds. They are called primary trabeculae. Okay, so they are called primary trabeculae. So, and here each primary trabecula is again divided into secondary trabeculae. Okay, so here the space between the secondary trabeculae is known as alveoli. ఓకే. సో, సెకండరీ ట్రాబిక్యులేకి మధ్యలో ఉన్నటువంటి స్పేస్ ఏదైతే ఉందో రైట్. సో, ఇవి ఇదొక ప్రైమరీ, ఇదొక ప్రైమరీ, ఇదొక ప్రైమరీ, ఇదొక ప్రైమరీ, ఇదొక ప్రైమరీ. ఓకే. ఈ ప్రైమరీ ట్రాబిక్యులేకి మధ్యలో ఇగో అవి మళ్ళీ ఫోల్డ్ అయితాయి. ఫోల్డ్ అయిన వాటిని మనం సెకండరీ ట్రాబిక్యులే అన్నాం. ఇక్కడుంది. ద్వితీయ ట్రాబిక్. సో, పక్క పక్కనున్న సెకండరీ ట్రాబిక్యులే మధ్యలో ఉన్న ఖాళీ స్పేస్‌ని మనం అల్వియోలై అని అంటాం. సో, విచ్ ఈస్ హైలీ వాస్కులరైజ్డ్. అండ్ హియర్ యూ కెన్ సీ సో, దిస్ ఈస్ వన్ ట్రాబిక్యులే, దిస్ ఈస్ అనదర్ primary trabeculae. So, the gap between uh, two primary trabeculae is in the amphibian lungs that is called infundibulum అని పిలుస్తాం. ఇన్ఫండిబులం మనకు హైపోథాలమస్ దగ్గర హైపోఫైసిస్ దగ్గర ఉంటది. సో, ఇది కూడా ఇన్ఫండిబులం కాలాంచిక అంటాం. సో, దట్ ఈస్ ప్రెజెంట్ బిట్వీన్ ది ప్రైమరీ ట్రాబిక్యులే. So, the space between the adjacent secondary trabeculae is alveoli. That is the structural and functional, you know, region of, for the respiration. అక్కడే గ్యాసెస్ ఎక్స్చేంజ్ అనేది జరుగుతుంది. CO2 బయటకు వచ్చింది, O2 అనేది లోపలికి వెళ్ళింది. సో, దిస్ ఇస్ సింపుల్ alveoli. So, anyway,
So this is about the structure of the lungs. And then, so this is laryngotracheal chamber. This is స్వరపేటిక శ్వాసనాళ కక్ష అంట. సో లారింగోట్రాకెల్ చాంబర్ అనేది గ్లాటిస్ అనేది ఈ ఈ లారింగోట్రాకెల్ చాంబర్ యొక్క ప్యాసేజ్ ఇది. సో దిస్ హోల్ బాక్స్ లైక్ ఏరియా లారింగోట్రాకెల్ చాంబర్ అంటే లారింగ్స్ అనేది ఇంకా కంప్లీట్ డెవలప్ అవ్వలేదు. ఓకే. సో ఆంఫిబియన్స్ లో లారింగోట్రాకెల్ చాంబర్ అనేది ఇట్ ఈస్ మేడప్ ఆఫ్ యునో సో ఈ రింగ్ లైక్ ఉండేటువంటి మొత్తం కార్టిలేజ్ ని మనం ఏమని పిలుస్తాం? క్రికాయిడ్ కార్టిలేజ్ అంటాం ఇది మొత్తం. ఓకే. అండ్ దీస్ ఆర్ ది లేటరల్ ప్రాసెసెస్ ఆఫ్ ది క్రికాయిడ్ cartilage. Okay, so lateral processes, right? So ఇక్కడ వరకు, right? So then one pair of erythenoid cartilages అనేటువంటి ఉంటాయి. They are attached to the so these ligaments of the uh, cricoid cartilage. So this one and this one ఇవి రెండు ఇదొకటి ఇదొకటి వీటిని ఎరిటినాయిడ్ కార్టిలేజెస్ అంటారు. అండ్ విత్ ఇన్ ది ఈచ్ యునో cricoid cartilage, okay, there will be a pit like area in which so this one a pre-erythenoid, okay, so prakona purvastulata one pair of pre-erythenoid cartilages are also present. సో ఎయిర్ అనేది ఇట్లా వస్తుంది, ఇట్లా వచ్చి ఇట్లా వెళ్ళిపోతుంది, ఈ ప్యాసేజ్ అన్నమాట. సో నెక్స్ట్ ఇక్కడ నుంచి ఎక్కడికి వెళ్ళిపోతుంది? లంగ్స్ యొక్క టూ చాంబర్స్ లోకి వెళ్ళిపోతుంది. సో దట్ ఈస్ అబౌట్ ది laryngotracheal chamber. So this one మీరు ఇక్కడ ఏదైతే చూస్తారో this is a laryngotracheal chamber and this is hyoid plate or hyoid. Okay, సో ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే సింగిల్ ఇది మొత్తం కలిసి క్రికాయిడ్ కార్టిలేజ్, దాని టెర్మినల్ పాయింట్ మీడియం ప్రాసెస్ క్రికాయిడ్ ఆర్ స్పైన్, దాని స్పైన్ అంటాం. సో దెన్ సో దిస్ ఓపెనింగ్ ఆఫ్ ది లారింగ్స్ ఆర్ లారింగోట్రాకియల్ చాంబర్ ఈస్ కాల్డ్ గ్లాటిస్. దాన్ని కవర్ చేస్తే ఇలాంటి యూనో ఎపిగ్లాటిస్ ఇస్ నాట్ yet formed. Okay, so respiratory organs. What are the respiratory organs? Lungs, okay, skin and buccopharyngeal cavity. What is special చదవాల్సిన అవసరం లేదు, right? So whereas this is the pulmonary respiratory passage, దానిలో ఏమేమి పార్ట్స్ ఉంటాయి చూడండి. ఎక్స్టర్నల్ నాస్ట్రిల్స్ ఉంటాయి, బాహ్య నాసికా రంధ్రాలు, అవి త్రూ నాసల్ ప్యాసేజెస్ దే ఓపెన్ ఇంటూ pharynx by one pair of internal nostrils. ఓకే, సో నాసల్ ఛాంబర్స్ ఎక్స్టర్నల్ నాస్ట్రిల్స్ కి ఇంటర్నల్ నాస్ట్రిల్స్ మధ్యలో ఉంటాయి. ఓకే, దెన్ బర్కోఫారింజియల్ క్యావిటీలో ఓపెన్ అవుతుంది దట్ త్రూ an aperture called glottis, ఒక రంధ్రం, ఇందాక చూపించిన రంధ్రం ద్వారా దట్ లీడ్స్ టు లారింగోట్రాకియల్ ఛాంబర్. లారింగోట్రాకియల్ ఛాంబర్ అనేది చిన్న రెండు, అంటే అక్కడ అంత క్లియర్గా ఉండవు. సో టూ బ్రాంకైగా డివైడ్ అవుతుంది. సో బ్రాంకై అనేటువంటి డివైడ్ అయ్యి దే ఓపెన్ ఇంటూ లంగ్స్. లంగ్స్ లో ఇన్నర్ epithelium that folds again and again. Okay, so to form primary secondary trabeculae between two adjacent primary trabeculae. Okay, so there is a hollow space is called infundibulum, and the gap between the secondary trabeculae is known as alveoli. That is the end of the uh, respiratory organ, the lung.
ఇక్కడ చూడండి 2 ఎరిటినాయిడ్ ఉంటాయి, 2 ప్రీ ఎరిటినాయిడ్ ఉంటాయి, 1 క్రికాయిడ్ ఉంటుంది. దీనిలో సో లారింజో ట్రాకియల్ ఛాంబర్ లోపల దట్ ఈస్ మేడప్ ఆఫ్ ఏంటది లారింగ్స్ లేదా లారింగో ట్రాకియల్ ఛాంబర్. అండ్ దెర్ విల్ బి vocal sacs, the vocal cords for the first time in the animal kingdom. The vocal cords are formed in the frog or amphibian respiratory system. Okay, so that is about the structure. రేపు ఫంక్షన్ చెప్పి రేపు కాదు సార్, సండే కదా. సో టుమారో ఆర్ టేకింగ్ ద క్లాస్. సో మెకానిజం నెక్స్ట్ క్లాస్లో చెప్తాను. రేపు టెస్ట్ ఉంటుంది, వీలైతే 2 టెస్ట్లు ఉంటాయి. అంటే నర్వస్ ట్రాన్స్మిషన్ తర్వాత ఏం టాపిక్ ఉందో దానికి సంబంధించిన క్వశ్చన్ పేపర్ రేపు పెడతాను. అది చదివి ఉండాలి మీరు. నర్వ్ ఇంపల్స్ ట్రాన్స్మిషన్ చదివేసి ఉండండి. అండ్ డైరెక్ట్ అంటే ఇట్లా ఇండివిజువల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే తొందర అవుతుంది యాక్చువల్గా. నాకు ఏమైందంటే అట్లా టేబుల్ లాగా తయారు చేయాల్సిన సిచ్యువేషన్ వచ్చేసరికి చాలా టైం పట్టింది. దాన్ని పీపీటీలో ఇన్సర్ట్ చేయడం వీలు కాలేదు, డైరెక్ట్ వర్డ్లోనే చెప్పాల్సి వచ్చింది. నెక్స్ట్ టైము వీలైనంత వరకు పీపీటీలోనే వచ్చేటట్టు ట్రై చేస్తాం. ఓకే, సో దట్స్ ఆల్. మీట్ నెక్స్ట్ క్లాస్. రేపు కూడా తీసుకునేది కానీ నేను రేపు ఇంపార్టెంట్ మీటింగ్ ఉంది, తీసుకోలేకపోతున్నాను. రైట్, ఓకే.